Okay, good morning once again, class. I believe we can now start now. Yesterday, we have discussed some of the topics with regards to demand, no? So before we will go directly sa supply, let's first have a recapitulation of what we have discussed yesterday. So yesterday, we have discussed all about demand, no? So we already have discussed yesterday that when we talk about demand, dapat natong tulo ka aspect, right, no? First is the willingness to kanang sama na kanang willingness nga to purchase no a certain product or a certain commodity. Second is dapat na siya ability no to really purchase the said product. And the third one is the willingness in utilizing it no. So dapat kanang tulo na adun na no for us to say that that is considered as demand. And we also have discussed yesterday what is law of demand and supply, no? So when we talk, law of demand, so when we talk about law of demand, no, when the price increases, the demand decreases, and whenever the price decreases, the demand increases. Law of demand is not always right, no? Okay, matinuod ang law of demand so as if we will have this ceteris paribus assumption that we are holding other things constant. So sa law of demand pod, no, gina-state dire, no, or ma-explain si law of demand because of two kanang scenarios no or two effect because of these two aspects no kining substitution effect and income effect no so of which na discuss na nato gahapon. Then also na other factors no though dili si price ang hinungdan pero because of the certainty that the kanang the necessity of that specific good bisan pag mutaas ang iyahang price dili gyapon mo baba ang iyahang demand. So these are mga Veblen goods, given goods, mga psychological bias or illusion sa consumer, mga important no or essential goods particularly during calamities no. For example, this during this pandemic no, kato atong example gahapon, nga even though naga-increase ang price sa mask no, nagataas gihapon ang iyang demand because kinahanglan man jud no. Then case katong sa una tong pinakauna no, pero karon barato-barato naman ang mask because of the increase of the supply. So daghan na nagabuhat, so dili na kay ta maapektuhan ang price. Then case of speculative demand like stock markets. Then we also have discussed three ways no for us to analyze demand no. The demand function, demand schedule, and the demand curve. So when we talk about demand schedule, this is tabular presentation of the demand no. So by using the tabular presentation, we can have our analysis no. Then second is demand curve no. So by using the graphical presentation, we can have our analysis also no by just looking at the demand curve. We also have discussed yesterday that uh the slope no of the demand curve is negatively sloped no from left to right downward. So inani ang nawong no sa demand curve. Then we also have discussed yesterday the demand function. So pwede ang function is kini no, A minus BP plus CPS minus DPC plus EFEP plus FI plus GTP no. Pwede po niya katong isa ka function no, which is the quantity demanded is equal to A minus BP, where A is the intercept, B is the slope, and P is the price. Okay, so we also have discussed factors affecting demand, no, which we considered as mga non-price determinants. So even though wala nag-change si price, possible nga makaapekto kani nga mga factors sa quantity demand, no, sa change sa quantity demanded sa isa ka product or isa ka service. So i-add lang din ako gahapon class, no. Natay duha ginatawag, no, change in quantity demanded or quantity demand and change in demand.
For us to understand, no, let's have uh, demand curve, no? Okay ra mo? Or okay ra ko? Baba kay akong energy. Sige, tatas-an na to. Okay, so we have what we call this change in quantity demand and change in demand, no? So let's differentiate this one, ay the two concepts. So si change in quantity demand class, always remember nga kanang naay change in quantity demand if there will be changes sa iyahang price, no? So kung tahay mag-change gani si price, expected nga ang change ginatawag is change in quantity demand. However, kung tahay kanas aman mag-exist si change in demand or naay change sa demand if ang nag-change is mga non-price determinants, no? Mga NPD. Si price is wala na change, no? So if ever gani si price wala na change pero na changes sa NPD, no, katong mga non-price determinants, for example population change, no, katong mga expectation of future prices, so kato siya maka-apekto to siya of which mag-result siya into change in demand. So always remember pag na change in quantity demanded or quantity demand, ang hinungdan na kay nag-change ang price sa isa ka product. Pag mo intag change in demand, wala na change si price, pero there are changes with the non-price determinants. So if we will draw this one, no, kaning change in quantity demand using the demand schedule, I mean demand curve, mo ni ihang nawong class, no. We all know nga ang kanang y-axis kay si price, quantity demanded si x-axis, no. So let us say same ra gihapon, no, gigutom si sir kay sige rag pan. For example, pan ato ang or bread ato ang sample gihapon, no. So kung tahay ang presyo sa bread, no, bread kay tag 5 ay 5, 10, 15 na lang gihapon. Tag gis ang original. Kung tahay class, kuan daw, ang presyo sa pan, if tag 10 ang presyo sa pan, ang paliton sa isa ka pamilya is 10 pod, no. Pag ang presyo daw is 5, ang paliton niya is 15 units, no? Pag ang presyo 15, ang iyahang quantity demand is 5 lang. So if we will going to kanang graph this one, so kung tahay 10, 10 ang price, this is the demand, no? So 10 og 10. Then sunod 5, kung presyo daw niya is 5, 15 ang quantity demanded. Then kung ang presyo niya is 15, 5 ang quantity demanded. Nakasunod mo sa pag-draw sa curve, dali raman no. So meaning mo ni siya ang ato ang demand curve kung mo ni atong example. What have you observed sa points, no? Ang point is nag-move lang downward o upward, no? Kanos ang mag-move si point pa-upward? Mag-move ang point, no, pa-upward if ang price is mag-increase, no? If ang price gani class is mag-increase, so ang point is move upward. However, if ang price is mag-decrease, we would expect nga mubaba ang kanang point, no? From here, mubalhin sa pababa, no? Because there is increase in the quantity demanded, no, from 10 na himo 15 nuggets, no. So always remember basig mo gawas magud sa exam, no. Okay, I'm back. Listen dyan live to, no. Nawalang internet sa UM class. Okay ra mo. Patay, no, wala Yes, akong boss. drawing. Sige. Okay, let's continue, no. Kadali lang class. Sako na kayo mo. So kung tayo mo ta tong example, no,
always remember nga pag ang point gani sa isa ka curve mag-move pa taas, ang hinungdan ana class is that because nag-increase ang price. Pero kung ang point gani sa isa ka curve is niadto pababa, ang hinungdan ana is nibaba si price, no. So puntahay mangutana pod, no, kanang if a certain point in a curve moves downward, what happens to the quantity demanded? Increases. Mo increase, no, because kung tayo mo down gani ni siya, no, meaning from here nga point, no, padulong diri ma-increase, no. So the more nga mapadulong sa diri, the more nga nag-increase kay remember this is zero, no, nga point. Kung padulong gani diri mag-increase. So inana kung tahay your examination, second examination is more on analysis, ha. So kanang try to really analyze what will happen, no. For example, a certain scenario, let us say a certain bread, no, the price of a certain breed na noon, certain bread increases. So what will happen to the kanang movement sa points, no, sa isa ka curve, no? So kung tayo mag-increase ang price, asa man mag-move ang point, upward, downward. Upward. So meaning upward, no? So what happens to the quantity demanded if the price increases? Decrease. Mag-decrease. Okay, so inana ang may tabo, no. So by if you really want to draw, no, if you really want to have the if gusto jud mo i-draw ang curve kay para mas dali inyong analysis, pwede ra pod, no. Second, so that is change in quantity demanded. So always remember ang hinungdan nganong na-change in quantity demanded, it is because there was a change in the price of a certain commodity. Now let's have the change in demand, no. As what I have said, dili si price ang hinungdan, no. Yan ang na-changes sa curve. Kundili ang mga non-price determinants, no. Sige, let us say same sa example na to gahapon, population atong gi-consider. So kung tahay, let us say sa family duha ka buok mama papa, duha na sila, tulo ka buok anak, so 5 sila ka buok. Sa 5 ka buok, tuan ilahang ang presyo sa pan class is 10 pesos ra gihapon kunuhay. This is the price, this is the population sa family. Ang demand niya is pila man? 5, 10, 15. So tagtulo man daw tag isa ilang kanon. So meaning kung ato ning i-draw, this is price, this is quantity demanded. So meaning ang price class is kung tayo wala nag-change, no. Sige, ihatag na lang natong scenario daan. Ang population pagkaugma nang-invite man ang tulo ka anak og ilang uyab, so meaning tag isa-isa ilang uyab, no. Na sila uyab tanan sana all. So 8 sila ka buok pagkaugma, no. So sa 8 expected kung tayo tagtulong ilang ginakaon, no, taga isa sa pan. So 868 ala daghana pod oy. 8 5 10 ay 10 lang tay tagduha ra ba to atong example gapon. Yes po. Kadali lang class. So kung tahay tagduha na lang, no. 8 daghan mo gud kayo. Sige tagduha na lang. So meaning sa 5 ay tama man 10. Tagduha ilang makaon, no. So kung 8 sila tagduha times 8 16 ilang makaon. What if pagkaugma ang price is tag 10 gyapon pero ni ang tulo ka babae nga anak nag-date man sila, no. So nag-date sila tanan, so ang nabilin sa balay duha na lang. So expect nga ilang makaon nga bread is pila raman 4. So if atong i-plot ni nga scenario, price is 10, no. Sa first nga scenario, ang price is 10, no. So dire kay mo 5, 10, 15 man eh. This is also 5,
10, 15. So meaning, kung ang first scenario, presyo is G's, ang quantity demanded niya is 10. So diri ang point, right? Pero pagkaugma, no, because there was a change in the population, though wala nag-change si price, G's gihapon, pero ang quantity demanded pagkaugma is 16, no? So asa naman ang point? Ang 10 is naa diri ang point, no? So more than 15. So meaning, what happens to the curve class? Duha na kabuk curve ang ni exist, no? So meaning, ang point is ni isbog jud, no? Ni shift, no? Pa right. Ni shift pa right. Sige, question. Ngano ni shift man ang right? Ay, ang right. Ngano ni shift man ang point? Nag-change si price, wala. Wala, sir. Wala. Unsa ang nag-change? Si population, no? So which Yes, sir. is considered as non-price determinants, no? So meaning, kung tayo ang pangutana class, what will happen to the demand curve, no? Asa man mag-shift ang demand curve whenever the population increases, Right. holding the To the price right, sir. constant. So ang answer is that the curve will shift to the right, no? Pero what if third scenario, no? What happens? Ang price is the same, no? 10 pesos, pero ang quantity demanded is 4 na lang because nibaba si population, no? So meaning ang point niya is na adere, no? So ang curve is nag-shift pa left, no? Because nag-decrease si population. So inani ang mahitabo class, no? This is the change in demand because there were changes with regards to the non-price determinants, no? So nuggets nasabtan, no? Nasabtan kay basin Yes mo po, gawas sa sir. exam ngayon ani ba? If you have question, you can raise it now. Kini, let's have another example. Kini mas lisod-lisod din gamay ay kanang dili siya lisod kanang more mas kuan siya kanang dapat imong i-analyze og tarong. Sige, I'll just type, no? Sige daw. What will happen to the curve, no? Or asa man mag-shift, no? Happen to the curve. Okay, shift to the right. Or shift to the left. See, what will happen to the curve should the price of the substitute good increases holding the price constant? Of our product, of our sige daw class, analyze daw. What will happen to the curve should the price of the substitute good increases holding the price of our product constant? Pwede ra kayo mong magbuhat-buhat o certain price ha.
Basta i-show lang ninyo nga nag-increase sa kunuhay. I mean, non-price determinants man so pwede ra i-analyze lang ninyo tarong. Asa man mag-shift class ang curve? Anyone? Try daw, try. Na-analyze ninyo? Okay ra mo? Yes. Sige, sige. I-try lang analyze. This is change in demand, ha? Sa right, sir. Ha? Sa right. Sa right? Yanong sa right man. Kinsa ni tubag? Ako po, sir. Unsay pangalan gani? Rinad, sir. Tindok. Ay, Tindok. Sige. Nga naman, Rinad. Kuan man, sir. Si i-draw daw. I-draw. Nag-drawing ka or i-analyze lang nimo. Sige, analyze na ako sa dili ko ka-draw. Ay, pwede ra, pwede ra. Sige, sige. Nga naman, Ano, sir? Kanang ang sa ako ang pag-una-una, sir, kay kuan kumutaas ang substitute good sa ang ato ang price ay kuan constant lang atong price kay mutaas ang demand. mm so tama, no? So if you will just analyze, bisan pag dili ta mag-draw, no? Kung sa curve, 'di ba, ang substitute, ang price daw sa atong substitute good can increase, no? So first nga ato ang thinking is that since ang price sa atong substitute good ni increase, what will happen to our quantity demanded? Maunsa man atong quantity demand? Mag-increase, mag-decrease? Puntahay ato ang atong kakompetensya, yang gibaligya sa iyang product is mahal. So asa man mo palit sa ato, right, no? So meaning possible na atong quantity demanded is mag-increase, no? So sa atong analysis sa curve, kung mag-increase atong quantity demanded, asa man mag-shift ang curve? Pa right, pa left? Pa-right po. Right, Pa right, sir. di ba? Pa increase man, so pa right, no? Padulong man diri. So meaning ang answer is shift to the right, no? So nasabtan. Sige, let's have an example na pod lahi. Okay unta kay ni class if on face to face, no, saya nga eh. Okay. Kadali lang. Suko na kay mo class. Sige, what will happen to the curve should the income of Mr. 1 increases holding the price of the product? Ang product class is considered as inferior good constant. Move to the left. Left, sir. Pa left.
Actually, wala pa po ko naka-analyze. Yes, sir. So ko na kayo mo. Sige, let's see, no? I-draw lang na ako class kay para ma-gets, no? Sige. So, what will happen to the curve should the income of Mr. Juan increases? So, meaning, kung mag-increase atong income ni Juan, kung mag-increase ang income ni Juan, expected nga mag-increase ang quantity demanded. Pero, no, ato ang good, no, price of the product is inferior. So meaning pabaliktad, no. So kung mag-increase atong income, dili ta mo palit ani nga mga goods, no. Like for example, katong giingon, no, kanang Okay. ukay-ukay. So since inferior good man siya, kung motaas atong income, dili na ta mo palit og ukay-ukay or mobaba ato ang quantity demanded sa ukay-ukay. So meaning asa man mag-shift ang curve pa left. Pa left, tama class, same taog analysis. No. Yes, sir. So pa left ang shift sa curve. Nasabtan ninyo class? Pero Yes, po. kung ang given scenario is kining normal good sa, for example, ang good is normal, no? So expected nga kung mag-increase ang ato ang price ay ato ang income, expected nga mo increase pud ato ang quantity demanded, no? So meaning ang curve is mag-shift pa right. Pero kato atong example ganina, inferior good manggod sa, no? So as what I have said, kung mag-intag inferior good, pag mo increase atong income, mubaba ang kana nga quantity demanded ana nga good kay inferior good man siya. Okay, so I believe, no, we're done with the change in quantity demand and change in demand. So with regards sa demand forecasting, kamo na lay basa ni class ha. So this is just kanang mga techniques, no, for us to have forecast, no, demand forecast kanang puntahay na maligya ta, no. At least kung kabalo ta mag-forecast, kabalo ta kung pila lang ang i-offer sa market, no, particularly kung ato ang mga products kay kanang mga perishable items. So dapat kabalo ta kung pila lang dapat atong i-hatag, no. So at least kabalo ta mo forecast sa demand. So we have two types, no, qualitative and quantitative. So sa qualitative, pwede mag-survey method, expert opinion, Delphi method, consumer interview, no. So this is just an information sa inyo ha. So na-explain man ni dire, no, na mga kanang further explanation, the definition with the following techniques. So, basta pag mo tag qualitative, we are more into the quality, no, and ginapangutana jud nato, no, kanang kung ang questionnaire atong gamiton is usually kanang answerable by kung imuhang opinion, unsa imuhang thoughts, unsa imuhang kanang mulo, no. So quantitative is more on ang questionnaire is kuan jud kanang from 1 to 5, no, kanang naka Likert scale 1 to 7, or kanang secondary data of which na result daan, like for example performance evaluation inanagod, or secondary data when with regards sa demand, puntahay atong sales karon is 10, atong sales gahapon is 10 ana god, so expected nga pagkaugma nara sa 10, 11, 12 ana. So that is quantitative method. So we can have trend projection, no, so tan-awon natong trend sa ato ang sales for example or sa demand. Then regression and correlation. So we are kanang computing the significant relationship, no, and which of the domain ang naga-affect sa kanisa nga demand ana. Then extrapolation and simultaneous equation. So okay. So now let's proceed sa supply and law of supply, no. So when we talk about supply class, supply refers to the ability and willingness of the producer to sell at a given price on a particular period of time. So same po ni siya, no. First, iyahang ang concept sa supply is that dapat first na siya ability, no, to sell a product, meaning kanang kuan na say kanang makabaligya sa product, no. Then though naalagi sa product pero dili sa willing
ibaligya, so that is not considered as supply, no? So dapat naning duha naa say kapasidad mo supply, no? Meaning na say baligya jud, no? Second is that willing sa ibaligya na sa nga product. Kay kung dili sa willing, that is not considered as supply, no? So this it reflects the seller's decision in dealing with the market with respect on its selling activity. So supply is not synonymous to stock, as the latter refers to the amount or volume of goods stored and is not yet intended for sale. So lahi jud sa no kay because pag mo intag supply, willing naman si seller mo baligyaan na nga product or service. Pero pag mo intag stock, dili wala pa man display, right, no? So dili pa willing, no, si seller ibaligya na siya nga product. So dili sila same, no? So the relationship of price and quantity supplied can be explained with the use of law of supply. So si law of supply states that when the price increases, the supply increases. And whenever the price decreases, the supply also decreases. Because we are in the point of view sa seller, no? So expected nga for example, ang price gani class is mo increase, no? Kita nga seller ganahan ta mo baligyaan na nga naman. For example, ato ang business class is nagabaligya ta og ginamos, no? Sa atong komprada sa ginamos, grabe pud si sir example, no, gigutom na. So atong komprada sa ginamos, let us say 5 pesos, no? So meaning kung tahay ang market value karon sa ginamos, no, let us say nahimong 10 pesos. Ganahan ta mo baligya dili. Of course ganahan, no? So ang supply nato mo taas, no, kung pwede pa lang i-display ta ng ginamos kay para at least presentable, no? So mo taas jud. Pero what if ang presyo sa ginamos nahimong tagdos na lang? Ganahan ta mo baligya anak class dili. So expected kung mobaba si price, dili pud ta ganahan mo baligya nga naman pwede man ta malugi, no? So remember atong komprada 5, then ang market value, no, or ang market prevailing price sa ginamos is 2 pesos, of course, since nibaba man ang price, we would expect nga kita supplier, mubaba po dato ang supplies. Nga naman, unsay tendency ana, mo gani ang uban is mag hoarding, no? Ilang i-hoard. Kay tungod, di sa nako ibaligya, oy, kay tungod nibaba ang presyo. So that is law of demand and law of supply. Pero same with the law of demand, this is right if we will have this ceteris paribus assumption that si price ra tong i-consider. Okay, so let's have the supply curve and function. So same with the demand, si supply is naapoy supply schedule, napod siya curve, napod siya function, no? So these are three ka pamaagi for us to analyze the supply. So for example, if we will have the schedule, so quantity supply, schedule A, B, C. Let us say bread ra gihapon, no? So kung tahay, ang presyo daw sa bread class is 15. Ganahan ta mo baligya dili. Ay, kadali lang. Suko na kayo mo. Maghatag tag comparison. Sige. So kung tahay ang presyo sa bread class is 15 pesos, mga pila man pud atong quantity supplied. Mga 15 pod kay daghan-daghan, no? Pero kung ang price sa bread is 10 lang, ganahan ta mo baligya dili. What will happen sa quantity supplied? Mo taas, mo baba? Mubaba po. Mo baba. Decrease, sir. So expect nga for example 10 pod atong i-supply ra. Pero kung tayo pagka another pagid nga pagkaugma pagid nahimo na lang tag 5, we would expect nga to ang quantity supply is mubaba pag maayo. So let us say 5, no? So by just looking at the schedule or the table, we can have the analysis that whenever the price decreases, the quantity supplied also decreases, no? However, when the price increases, the quantity supplied also will also increase, no? So that will be our analysis for the demand, for the supply schedule. If we will have the demand, if we will have the supply curve, no?
I think it's already less than a minute na lang no kay para mapalong ni. So mag-send lang kung another link class. Sulaton ay palungan na lang nako diretso. Sige. Sulod lang magbalik ha. Thank you so much.